Superb. You are Shilpa. Your name is Shilpa. What stands for HR? Sir, Hosur, sir. Hosur? Ramakrishna. Ramakrishna, father. What's your father? Sir, he was working in a banking, he was working in bank, BDCC bank in Chamrajpet. Now he is no more, sir. No more. Actually, when he was in service, he passed away or what? No, after retirement. the After service. retirement. What's your mother? She was a homemaker, even she is no more, sir. No more. How many sisters and brothers? I have a sibling. I have a sibling, younger sister. sisters and brothers. Yeah, younger sisters. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? So she is into hotel management, sir. Okay. Only one sister? Yes, sir. No brothers? No, sir. You are married? Right, sir. What's your husband? My husband is working as an advocate in Honorable High Court of Karnataka, sir. Karnataka. Right, sir. You stay at Hosur? No, sir. I stay in Bangalore itself, but my father is from that place. Place. Yes, sir. Domicile from Tamil Nadu, na? Not Tamil Nadu, sir. It is Biddi. Oh, Biddi Hosur. Oh, sorry. Okay. Tell me your educational background, ma, briefly. Right, sir. I completed my schooling in Bangalore itself from Max Miller High School. I did engineering in civil engineering branch from Dayanand Sagar College of Engineering. Okay. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್? 2007 I passed out, sir. 2007 ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? Sir, I worked for some time in a software company, Accenture Services Private Limited. I worked in India as well as Australia for some time. Oh. So after that, I came back to India and I wanted to do. You are in Australia? I was in Australia, sir. Tell me the cities of Australia from east coast to west coast. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ತಾವು? Sir, I was in Melbourne, sir. Melbourne? Yes, sir. Melbourne. Why Melbourne is famous? Sir, I mean, it is a multi-cultural city. The people are very friendly. Other than that, I can't think of any of those things right now, sir. What is full form of MCC? Melbourne Cricket Ground, sir. How you ಯಾವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ? Sir, I never got an opportunity to go, sir. Tell me 2-3 other seacoast cities of Australia. Sir, Gold Coast, Sydney, Canberra. These places. Can you differ India and Australia? What do you see? You see compared to India and Australia? Yes, sir. What do you observe? Sir, the cultural differences, sir. Here, what I felt there when I went there was I was very apprehended, very scared because it was like from Bangalore, from home to Australia. I had never left my parents, I went. But the people there are very friendly, they help you a lot and racism I never faced. But they are very helpful, sir. Madam, India help ಮಾಡೋದು. No, sir, I said, I beg to differ, I didn't mean to say that, sir. But I was made to feel like at home only there also, sir. Okay, madam. Why are you going to public service? Sir, from my childhood I wanted to do something in civil services only. But then my parents wanted me to get some good knowledge in technical field. And after that I just switched over and I got an opportunity to work and all. But then I started feeling like whatever the hard work or whatever the amount of efforts I was putting, that was visible to my client who was sitting somewhere else. But in civil services, I could immediately see the efforts of whatever hard work we are doing and we can interact with people at ground level. So I felt I should come back and pursue civil services. How many? This is ಎಷ್ಟನೇ attempt ಇದು? ಇದು ನನ್ನ 3ನೇ attempt, sir. 3ನೇ attempt. Right. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? Interview, sir. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾವ 2014 ಅಲ್ಲ? 2011 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. No, sir, I didn't write that. ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? Sir, 11 ಅಲ್ಲಿ my preparation was not strong. ಓಕೆ. ನಾನು ಬರೀ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Yet you reached to the level of interview. Yes, sir. Because my optional scores were good. But my main score was less, considerably less. I must have worked more hard and got some more marks. 19 ಅಲ್ಲಿ. Sir, the same mistake. ಈಗ portions syllabus change ಆಯ್ತಲ್ವಾ sir. So I was very scared. 19 ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ? No, sir. In 2011 we had 2 optionals and only 2 GS papers. And after that there was a change in the pattern and again I did the same mistake. I didn't do writing practice. I didn't took mock tests. So ಈ ಸಲ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ? ಸರ್ ಹೋದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಈ ಸಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ?
Sir, I felt this was better because this is a level playing field. Every candidate, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಯಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಶಕ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್? Sir, actually, to be very honest with you, I never prepared continuously or consistently, sir. After the 2011 attempt, like I got married and I focused on my personal life. By the time I decided to get back, I lost my parents, and to come out of that grief, it took me a lot of time. Then only I gave the last attempt, sir, the last notification thing. Then after that, I'm here, sir. Consistent agi ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಜಾಬ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್? I gave ACCT, second as Tahsildar and Assistant Commissioner of Labour ಅಂತ sir. What made you to opt ACCT above Tahsildar? Sir, actually, my seniors, I had some discussion with my seniors, so they just told me to give that as the first preference, sir. DYSP ಕೊಡಲಿಲ್ಲ? No, sir. ಏಕೆ? Sir, again, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಜೊತೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಸರ್. ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, passed away ಅಲ್ವಾ? ಮದರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ? ನೋ ಸರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್. ಶಿ ಪಾಸ್ಡ್. ಏನು ಗೊತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ? ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸರ್? ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಏನು ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ? ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. 3 districts ಇದೆ ಸರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಗ್ರೋ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ population wise I am not able to recall the numbers, sir. I read it but I just approximately ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? I am not able to recall. I read it but right now I am not about able to. More than 6 crores. I am not sure, sir. Okay. What's the Bangalore population? Sir, I am not sure about. Okay, fine. I read and no problem. Absolutely no problem. Yes, okay. Women has been considered as the pillar of the society. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತೀರಿ? How do you define it? Sir, I believe education is the real empowerment. So at home, ಈಗ ತಾಯಿಯ ಮೊದಲು ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the pillar starts there. Though the mother is formally educated or she is having an informal education, at least she tries to give some informal education only to the children. ಆ ನರ್ಚರಿಂಗು, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮದರಿಂದ ಆ ಚೈಲ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಬಿಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದ ಮದರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನರ್ಚರ್ಡ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್, ವೆನ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು, ಆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್? Sir, women have a huge role to play in Swachh Bharat, especially by creating awareness amongst the family members of not to defecate openly and teaching toilet practices to the children, because children ivaga ellaru horgade ille tane ಮಾಡ್ಬಿಡು, so that should not be the case. And at the same time she can as well interact with the other women in the surroundings or locality. She can be a game changer in bringing that behavioral mindset amongst people. Segregation, solid waste, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. That's more important in under Swachh Bharat. Okay. Waste management. Waste management is the major field under the Swachh Bharat. Segregation ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ. Okay, most of the women will face a lot of atrocities, lot of problems in the working atmosphere as well as other places. What is your experience and suggestions for that in order to prevent those things? So personally, I never faced any atrocities. I was fortunate enough I got a good team and good colleagues. But what I heard from my friends or something. Friends ante alla, paper, newspaper. Yes, paper, newspaper and my family members as well. Favors for the appraisals. It could be in any form, like
to elaborate, it could be in any form, like, you know, going with the person for some favors, and the person will be the immediate manager or supervisor, and he will give her a good feedback or something like that. And there is some gender disparity also there, sir. Like some challenging roles are not given that easily to a woman. They feel they are very less efficient, and they have this family issues. They can't work 24/7. So What's your suggestions to the government for the existing problems in pertaining to this? sir, first is the mindset should be changed, sir. That can happen from the ground level, that is from the home. We should nurture our sons or the male members of the family, telling them that women are equally capable. When a woman can give birth to a child, she is capable of doing anything, sir. And when it comes to the government, I think government has taken enough measures for the empowerment and for the safety, security of women. She boxes anta madidare. If there is any harassment or anything as such that we can put it. The only thing is, as other ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ we should create some awareness ಅಷ್ಟೇ sir. From government side there is enough effort. The change is required in the societal level itself, sir. ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, Right, sir. SHGs, Yes, sir. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿರೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ usefulness of the self-help groups in order to bring the society Right. development. Okay. Self-help groups were mainly intended to, contribute to the holistic development of the society, and they have been considerably doing good works in their respective field of enterprise. But again, there are some issues like they are not being well paid, or their remunerations, or whatever the incentives they are getting. Apart from that, the contributions are good only, sir. Self-help groups are really motivating the women force, and they have been instrumental in educating the people, motivating the people, holistic development of women and child, especially in tackling malnutrition, in tackling NMR, all these things. And government has also given in the budget, they have made some announcements like every month they are going to raise the honorarium by 1,000 to 1,500 rupees to encourage them. Other than that, there should be some social security measures as what they are demanding. So I think Reservations is adequate for the women or still it requires more? so to bring in this much of reservations into practice is only a big thing now, sir. So I think periodically, over a period of time, the change will happen, sir, because any plan or any act or any policy, it is ever evolving. Nothing is like a static. Everything is a dynamic process. Over a period of time, probably based on the requirements and necessities, if it is in the best interest of government, in the best interest of society, probably the reservation rates might increase. Could you name two women presidents in the country? Pratibha Patil and President. Yes, sir. Okay. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡಿಬೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು? Sir, there are both pros and cons, sir. There are so many Western countries where the prostitution has been legalized. In our country also, like in West Bengal and Bombay, there are separate areas for them. There are pros and cons. Again, if we are legalizing it, that is sending some wrong message, and we are trying to encourage the exploitation of women. At the same time, if there is a legalization process, our ಸ್ವಲ್ಪ social security measures irutte, and there won't be exploitation of women to that scale. At least, okay, there will be an area for that. You can, whoever the clients are there, they can visit those places. So rapes ella kammi agutte, and harassments, all these whatever is happening in the society, that will come down to some extent, because that is what we see in Mumbai. There is a separate area, red light area for prostitutes, but then it is considered as one of the safest cities for women, because they are not facing that kind of harassment where the prostitution is not legalized in some other places. So it is both the ways, sir. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ವುಮೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ? Sir, I don't think I have the expertise knowledge to answer this question, sir. I need to get back and read more on this, sir. ಓಕೆ. The difference between FI and FD high.
foreign direct investment and foreign institutional investment. So foreign direct investment is an investment which a foreign company or a foreign country is making in India. Foreign institutional investment is through some institutions. They are going to set up those institutions here, and through those institutions they are bringing the flow of the foreign money and to contribute to this economy. ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? Any area specific, sir? ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. Sir, South India, we were growing rice, ragi, ಈ ಥರ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. But because of the global warming, the rainfall pattern has also changed, and that has also been affected, sir. There is floods everywhere, there is inundation, there is water logging everywhere. So a pattern ಈಗ change ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ like I read somewhere that we have to shift that rain intensive crops ಇಂದ shift ಮಾಡಿ less water consuming crops like millets, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು which consumes less water, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ like. And there are some crops like figs, fig and all, ಅದಕ್ಕೇನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಎನಿ ಸಾಯಿಲ್, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಇನಂಡೇಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಫಿಗ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೋದು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ kg ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ಫೆಚ್ ಸಮ್ 3,500 to 5,000 ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಇವನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ಯಾಡಿ ಬೆಳೆಯೋ ಬದಲು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ತಗೋಬರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. I agree, sir. It is going to affect the food grains, and again it is going to affect the PDS system ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟಿನಿಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. I heard about manual scavengers. Sorry, sir. Manual scavengers. Yes, sir. Yeah. So there is a abolition act regarding the manual scavengers. Even though people are practicing it. So what do you say about it? Is it not a violation of human rights? It's a complete violation of human rights, sir. People are still practicing because maybe because they really need to do that at some times, because many people don't even know that there is an act like this, or there is some provision like this, there is some measures being implemented for their security. At the same time, the other side of the coin, I mean the people who are involving these people to do the manual scavenging, maybe they are well-read persons probably. They must also stop doing that. They must mean you are talking citizen-centric point. Yes, sir. Don't you talk about the governance-centric point? Yes, sir. Don't you think like that? Government is also failing to remove it, abolish it clearly, properly. Sir, government, I don't agree that the government is failing, because government has brought in lot of laws, lot of measures. Is it enough to bring a law? No, sir. The implementation should be correct. Whoever the person or the agency who is responsible for implementing. Then it is a failure of government, no? Sir, I feel if there is a failure, the person should be blamed. If there is a success, the entire organization should be praised. So I would not like to put it on the government, sir, rather. Okay. What do you say? Which failure are made like that? Sorry, sir. Whether it is a failure of people, or whether it is a failure of governance, or whether it is a failure of law. What do you think like that? Sir, all the three things which you mentioned have a substantial role to play. Okay. I agree with your point of So view. how can we abolish it completely? Sir, Eradicate it? we should appoint, the appointing authorities must strictly enforce the rules, and the person who is at the local level who is in charge of it, he must strictly follow the rules and regulations, and any person, if there is a violation of such kind of a law, must be strictly punished with penalties and such a kind of a thing. And for the Paurakarmikas, like as you said, the manual scavengers, they should be mentioned about, they should be given there must be an awareness generation among them that, see, these are the provisions. It is not mandatory that you should do it compulsorily. There is a law, you can approach the authorities if there is a violation of your thing. Shilpa, I slightly disagree with you.
failure is, of course, law is concerned, plethora of legislation is there, legislation in all the respects, in all the sectors is good now. Right, sir. Of course, enforcement is lacking, apathy in enforcement. While speaking, you are telling that if failures takes place, you have to blame single person or a single officer who is enforcing. There will be a lot of forces From the system. will trigger him to critical commit a mistake, trigger him to not to implement. Yes. During that time, you have to blame entire system only. Okay, sir. I agree, sir. Entire department, entire system. Thanks, sir. Because lot of forces, because he alone doesn't do it. Even if he does it, even here and there in the small cases he does it, or in very small things he will do it, small mistakes he will do it. But the major mistakes, it is because of the pressure from the surrounding forces. I'll change my perception. It's only what you call a discussion. I totally agree with what you No, you said. should not directly blame single officer. Of course, the good officers are there in the government for enforcing. So those people will face a lot of difficult situations because the system, because the forces, because the environment. Corruption is a black mark not for a person, it is a completely black mark for a system. exactly. It's a systematical failure. Fine, sir. Okay, so then there also, and your perception should be changed regarding that to manual scavengers. Fine, sir. I'll work on it, sir. You have to study for that. Yes, sir. Okay, Yes, you have to sir. study. Not necessarily, it's a common See, perception. the people, they are not getting sufficient work. They are not skilled. Unskilled. They are they are unskilled. They know that work only. Right, sir. If you give them any employment opportunity or any skill development oriented trainings or something like that, if you uplift them, Definitely they will work with another task actually. They don't work on it. They are not trained like that. See, imposing law it is not enough. It is because it is a welfare state. You are in a service because to help for the people. Right, sir. not only implement the law. Right, sir. So it's a completely raw bureaucratic. It's not a raw bureaucratic, no. It's a democratic bureaucratic. Right, So sir. when you are in a democratic, you should also empower the people. Without empowering them, if you are saying, if you are implementing only law, imposing law on the people only, then where will they go? How will they work? How will they survive? Nobody is concerned about it. Actually. Ajit Gupta, I have heard the name of IAS officer. Yes, sir. He started one of the campaign. It is called as burning buckets. Dahlia, what is called as? He started like that. Means creating employment opportunities for the manual scavengers. When you empower them, they don't work. Who will work for that? Right, sir. Nobody will work. It's a completely violation of dignity of human. Yes? Yes, sir. It's a Dignity complete itself is violation of not- dignity. Exactly. So it's a complete violation of human rights. Right, You sir. should also Think in that perception. Fine, sir. Here, dignity of human, it should be upheld. Then when you uphold the dignity of human, then your answer it will be beautiful. Fine, sir. I'll definitely work on this. Kindly correct it. And the most of the laws is being articulated as well as formulated and enacted based on the constitution. Fine, sir. So as a result, empowerment must be given to, as he pointed out, for everybody. So if at all mistakes has been taken place because of the total overall system, not individual. Individual mistakes also takes place, but not to the magnitude of talking and debating. the man is not representing himself, he is representing system. If the person who belongs, see, who is having that position, if the person is corrupted, he is not only corrupted, he corrupted the system. Right, sir. Okay. Because of you are in that position, you are received bribe. ನೀವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ You are ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು respected by the people. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಪಾಣಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ಗೆ ಇಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿನಾಮಿನಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. Right, sir. ಟಿಯಾಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, sir. ಸರ್ ನೀವು ಗೋಲಿಮಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದದು ಹ್ಯೂಮನ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಡ. Right, sir. ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮಲವರ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಹಳ ಜೀವ ಇಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು. ಕ್ರಿಯೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. They are not getting like that. So nobody is concerned about it. Everybody is busy in implementing law. Right, What is the usefulness of bringing law? ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಇದು ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Fine, sir. Sir. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಜನ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು.
The social and economic development happens. Definitely, then there is no need of reservation. There is no need. Right, sir. Who wants it actually? There is no socio-economic development. There is an imbalance between like that. Because of that only, the people want representation. Fine, sir. Yes, madam? Right, sir. Right, sir. So, ಅದು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೇನಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ I'll definitely work on these. ಅಲ್ಲ ವೈ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು. Thanks. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಲ್ಲ. It must be convincing answer for the vertical panelist. Then only they will become happy. This is the, I think, as sir said, you have to note down and underline these corrections. I'll definitely make the corrections, sir. Yes. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. I'll work on ಕಂಟೆಂಟ್ it, sir. ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋರ್. Fine, sir. ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಟು ರೀಚ್ the results as per your expectation. I'll definitely work on all the points, sir. ಯಾವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಮದು? 18, sir. 18. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. Yes. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. This is the last opportunity now for you. No, sir. I still How many attempts you will get it? Sir, I'm 36. 36. Oh, in 2 attempts or 3 attempts? ಮಾಡಿದ್ರೆ exams. ಮಾಡಿದ್ರೆ sir, that depends on that. This came in too early and though I was like ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ that is all because it's already delayed. I panicked personally for the current affairs part. I started reading all the facts, but still I could not remember those numbers. ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Yes, sir. ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. Fine, sir. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ಸರ್. ಹೊಸದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಟಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Fine, That's sir. the tactics. Fine, sir. Your body language is okay, your coach approach is okay. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay. I'll definitely work on this, sir. Though I knew these points, I could not put it across in a proper way. Probably No, maybe no. too many things were running in the mind. No, ಅದನ್ನೇ ಆಗೋದು, ಅದೇ ಆಗೋದು. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ವುಮೆನ್ ಅಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್. ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಸರ್. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದು ನೀವು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಅದು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸರ್. ಈಗ ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಕೇರಳ ನಾಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅದು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ. ಅದು ಹೋಗೋದು ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಸೆಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ದಿ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ACCT ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. GS ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಜಾಬ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಬೇಷರಿ ಆಫೀಸರ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಗಿನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಔಟ್, and it will be like dealing with white collar jobs and honest taxpayers, and we will be the part of the nation building process. And why GST means this is the first law in the independent India written by subbing officers, which is the uniqueness of this act. I love to work for government and I want to just see that more community can be generated. Be a target oriented, development oriented personality. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹಾಬೀಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು questions regarding that, regarding your hobby. For example, if you write about any sports, they'll ask who is famous in that sport, who is the national and international champion. ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾಬಿ. ಚೆಸ್ ಆಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಕೇರ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಬಿಡಿ, ಅದೇನು ಬರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಾರಮ್ ಒಂದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಆಮ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು. ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದಾಗ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ
ಸೊ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಹೌದಾ? ಆಸ್ಕರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ಹಾಂ ಸರ್ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು 101 ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟೇ ಅದು. ಬೇಸಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವುಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಜೆಂಡರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವುಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್? ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್. ಈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡು. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾನ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್? ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್? ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದನ್ನ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ being a reserved community, you cannot talk like that. See how you are going to justify it matters. ರೈಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ನಾನ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಕಮ್ಮ, ಬಟ್ ನೀನೇ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಇರಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಮೈನಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಅಪ್ಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಲಿತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಐ ಸಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. After becoming IAS officer, I start hating upper community people because I experienced. You may have. You undergone lot of stress. You may have such kind of intention in your mindset. ಹೌದು. So we are going to check it out. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ. Yeah. So these kind of things you should manage. That kind of clarity you must have. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಜನ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅದರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್, ವೆನ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇವು. ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಕೇಳಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸರ್ ಎಸ್ ಟಿಲ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.